Hello children, welcome to Jathikapasala English Ordinary Level Program. Revision, model papers. Now you all are familiar with all these words. ඉතින් අපේ පුතාලා තුල දැන් ගොඩක් සමීපයි අපේ රිවිෂන් වැඩසටහන් මාලාවත් එක්ක අපි මේකේ වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන්නේ වැඩිපුර නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර අපේ ගුරු මණ්ඩලය විසින් සකසලා මේ තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන විදිහට ගොඩක් පරීක්ෂණ කරලා හදපු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි අදත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා වාසුකී මිස් සෙන්ට් ජෝසප් කොලෙජ් වෙන්නපුව. ඉතින් වාසුකී මිස් අද වාසුකී මිස් මොන පේපර් එක සාකච්ඡා first paper first එකද second එකද? Today also we are going to discuss the first paper. Right. Thank you. And here we have Gayatri miss. Good morning Gayatri miss. Good morning Terence. Gayatri miss ඉන්නේ ඉතින් උදව්වට අද. ලොකු උදව්වක් ආපු එක. Gayatri miss උත් මේ papers හදන්න ලොකු වෙහෙසක් දරනවා. ඉතින් අපි ටීම් එකක් හැටියට කණ්ඩායමක් හැටියට අපේ රටේ දූල පුතාලට මේ අවස්ථාවේදී උදව් කරන්න අපි ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් වාසුකී මිස් අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඔව් Terence. දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා first paper එකට you have only 1 hour duration and you are given 8 questions and total marks is 40. Right. Let's move on to the test 1. Look at the following caution signs carefully. Read the warnings given below and write the letter of the most suitable picture in the box given against each warning. The first one is done for you. Caution signs. මොනවද දරුවනේ මේ caution signs කියන්නේ? අපි කියන්නේ අනතුරු ඇඟවීම් සංඥා කියලා. ඔය හුඟක් ආයතනවල විශේෂයෙන් ෆැක්ටරිස් වල වගේ මේවා ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති. නිසා අපි මේවා අඳුන ගන්නත් ඕනේ අපේ ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකේදී. එහෙම නේද ගායත්‍රි මිස්? ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් එකත් එක්ක ප්‍රශ්නිකුත් එක්ක ටිකක් බලමු. I think this is even relevant for today, the current situation. Of course. Right. Okay. So yes. These are the caution signs. So I have used here the stick figures. Mostly you can see these caution signs with these kind of stick figures. Now there are 6 pictures you can see and let's read the warnings. Okay, we are going to read the warnings. Okay, number 1, beware of slipping. Beware. Gayatri teacher, beware. Yes. ඒ කියන්නේ පරිස්සම් වෙමු නේද? ඔව්. Beware of slipping. ලිස්සා යෑමෙන් පරිස්සම් වෙන්න. අපි පොඩ්ඩක් කලින් ස්ලයිඩ් එකට ගිහින් බලමුද? Sure. අපි ගමු. Slipping උත්තරේ විදියට දීලා තිනවා D. D is the answer that is given for you. Right. Number 2, beware of electric shock risk. electric shock එකකින් පරිස්සම් වෙන්න. F. Shall we go to yes, go back? Yes, we have to go back. F. Can you see the picture, dear children? F. Electric shock එකකින් warning එකක් තියෙනවා පරිස්සම් වෙන්න කියලා. Okay. Number 3, beware of falling. විතර අහලා පුරුදු වචනයක් නේ falling කියලා කියන්නේ වැටෙනවා. වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා පරිස්සම් වෙන්න. And that is the answer B. Beware of diving. Falling. It's not driving. Yes. Falling B එක නේද? Falling B. Right. And diving, Terence? Diving අපිට සුපුරුදු වචන කිමි දෙනවා. Driving නෙමෙයි dear children. It's not driving but diving. Yes. කිමි දෙද්දි බලාගෙන පරිස්සමින්. So answer is C. Picture is C. And number 5, be careful. You are being monitored. පරිස්සම් වෙන්න ඔබව නිරීක්ෂණය කරනවා. So that is the picture of A. And last one, beware of crushing hazard. Crushing කුඩු පට්ටම් වෙනවා කියන වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ නේ. ඔව්. නිකන් තැලිලා පොඩි වෙලා යයි. මේ තියෙන්නේ. Look at the picture E, dear children, crushing hazard. So sometimes these kind of pictures may new to you, but you may have to have familiarity with these. පුතේ අපි ටිකක් මේ practice කරලා අපි කලින් වතාවලත් සාකච්ඡා කරා. අපි ඉගෙන ගත්තට මදි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ හුරු වෙන්නේ. General knowledge that we need in our day to day life. මේ අපේ දිනදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අපි මේකට. අනිවාර්යයෙන්ම. ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේ පේපර් එකට තමා කියලා නෑ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම අපි මේ දෙයට. Right. Test 2.
Gayatri teacher අපි Yes, පොඩ්ඩක් okay, කියමු. right. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. The first one is done for you. මේකේ තියෙන්නේ dialogue එකක් ආශ්‍රයෙන්. ඒ dialogue එකක් කියලා කියන්නේ දෙබසක්. මේ දෙබසට ගැලපෙන වචන හිස්සෙන් පිරවීමක් තමයි අපි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So what are the words here? Menace, reported, problem, article, responsibility and issue. Right. Let's read the dialogue, dear children. Dinu, hey Dinu, what are you reading? I'm reading an article about dengue. මේ දවස්වල COVID-19 විතරක් නෙමෙයිද මේ වැහි කාලෙත් එක්ක ආයෙත් අපිට පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් හිතමු, අපි අවබෝධ කරගනිමු. Article about dengue. මම මේ කියවන්නේ මේ ආටිකල් එකක්, පුවත්පත් ලිපියක්. Oh, it has become a burning at the moment in the country. Burning. issue එකක්. Burning issue එකක්. සර් අපි චුට්ටක් කියමුකෝ burning issue එකක් කියනකොට. දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. Tinu, why not? It is blank here that more than 10 people may die within a month. මේ ආටිකල් එකේ කියනවා මාසෙකට මිනිසුන් 10 දෙනෙක්ට වැඩිය මැරෙනවා කියලා. ආටිකල් එකේ reported නේද? මේකේ කියලා තියෙනවා. So it is reported. Number 3 answer is reported. Right. Okay. Dinu, dengue menace has become a threat for the survival of humans. මේක ලොකු තර්ජනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. menace කියලා කියන්නේ වසංගතයක් දරුවනේ. අපි නිතර පාවිච්චි කරන වචනයක් මේක. Dinu, it's all our responsibility I feel, Dinu. මේ අපේ වගකීම මට දැනෙන විදිහට. Of course, we need to pay more attention towards the problem. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට ගොඩක් attention then if not we have to pay the price from our lives. අපි responsible now not. අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිට මේ අපේ ජීවිත වලින් දරුවනේ වන්දි ගෙවන්න. So I have noticed even in Gayatri's paper and your paper that the level of what do you call the vocabulary is your one is little bit what do you call it, number of letters are high. දැන් ගායත්‍රි මිස් එක්තරා ලෙවල් එකක්. එතකොට වාසුක මිස් තවත් ලෙවල් එකක්. එතකොට අපේ දුවල පුතාලා ඉන්නවා මේ ලෙවල් දෙකටම අයිති අය. එතකොට අපේ දුවල පුතාලාට මේ හොඳ විදිහට මඟ පෙන්වීමක් හම්බ වෙන්නේ ඕනම ලෙවල් එකකට ගැලපෙන විදිහට අපේ ගුරු මණ්ඩලයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කරලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ අපේ පළවෙනි වැඩසටහන බැලුවන රිවිෂන් වලදී අපි එතනදී මේ වචන භාවිතයේදී අපි සරල වචන වැඩිපුර පාවිච්චි කරා. දැන් පොඩ්ඩක් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එක හයි කරලා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඕනම දෙයකින් එන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මං හිතන්නේ වාසුකී මිස් ඒ ලෙවල් එක හිතලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ දුවල පුතාලව අපි සන්නද්ධ කරනවා හැම ආයුධයකින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැම ආයුධයකින්ම සරල වේවා ටිකක් කම්ප්ලිකේට් වුණොත් ඒකට උනත් අපි ලෑස්ති කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට නේද? Test 3. Study the picture and fill in the blanks using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the blank. The first one is done for you. Now again it's a picture description, you know, dear children. පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. And I think you can remember earlier model papers also we discussed these things. Now here you are given a set of words. Gayatri teacher. Word set එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. Shall we read it? Yeah, okay, sure. A magazine, above, half, knitting, members, in front of, entering, newspaper, armchair, cricket and telephone. Right. This picture shows a living room of a house. So the first answer is given E, members. All the members in the family are relaxing. අපිට පින්තූරය දිස් වෙනවා. ඒකෙන්ද අපිට අපේ දුවල පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන් පින්තූරයත් එක්කම උත්තරේ. පින්තූරය අපිට ඔටෝමැටිකලි හම්බ වෙනවා. හරි. Right. The boy is number 2 into the living room. දරුවනේ අපි කිව්වා ඉස්සල්ලාම මේ ටික කියවලා ඉමු අපි. එකපාරට දැකපු ගමන් ආන්සර්ස් ලියන්න යන්න එපා. සමහර විට
එක හිස් තැනකට ගැලපෙන උත්තරේ තව පාරක් ගැලපෙනවා කියලා දරුවනේ හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා I think it is the best way to read from the beginning to the end before deciding the answer. Right. This picture shows a living room of a house. All the members in the family are relaxing. The boy is into the living room having in his hand. The girl is talking with someone over the number 4 blank. Mother and father are sitting on. Right. Shall we discuss this one? Second one. The boy is into the living room. දැන් පිරිමි ළමයා ඔයගලන්ට පේනවා පුතේ මේ ලිවිං රූම් එකට ඇතුල් වෙමින් ඉන්නවා නේද? එහෙනම් මොකද්ද දරුවනේ මේකේ ආන්සර් එක එන්න ඕනේ? Now you can see it in the even the screen. You can see the picture. Yes. The boy is what is the answer? ඇතුල් වෙමින් ඉන්නවා. G. Entering into the living room having a මොනවද අතේ තියෙන්නේ යාගේ? Newspaper in his hand. එච්චකුර තමයි ගැලපෙන්නේ. The girl is talking with someone over the යනු ළමයා මොනවද කරන්නේ? ෆෝන් එකෙන් කතා කරමින් ඉන්න over the telephone. Mother and father are sitting on number 5 වලට මොකක්ද දෙන්නේ? Armchair. Right. Okay. Let's do the next part. Mother is some clothes. I'm just reading. Father is watching a blank match. A cat is sleeping. Blank the television. There is a clock. The bookshelf. The window beside the bookshelf is okay. Mother is some cloth. ඇඳුමක් මහමින් ඉන්නව නේද ටීචර්? ඔව් වාසුකී මිස් මට තව දෙයක් එකතු කරන්නත් තිබුණා. දැන් මෙතනදී මේක හොයනකොට මේක අපි හදනකොට අපිට පුළුවන් දරුවනේ මේ is කියන helping verb එකත් එක්ක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන නීතිය මෙතනට apply කරන්න. ඒ කියන්නේ present continuous form එක ing. එහෙම බැලුවොත් මෙතන ing words දෙකක් තියෙනවා වාසුකී මිස්. එකක් තමයි entering කියන එක අනිත් එක තමයි knitting. එතකොට පළවෙනි එකට knitting කියන එක ඇත්තටම තේරුම දන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් enter කියන එක අපි හැමෝම දන්නවනේ නේද? ඇතුල් වෙමින් ඉන්නවා කියන එක. එතකොට is entering එක මෙතනට ගැලපෙන ඉතර ing verb එක select කරගන්න හරිම ලේසි. ඒ නිසා මේ word එකේ තේරුම දන්නේ නැති වුණත් is knitting කියන එක මෙතනට ගන්න පුළුවන්. Yes. Mother is knitting some clothes. Father is watching a තාත්තා මොනවද බලමින් ඉන්නේ? නරඹමින් ඉන්නේ මොනවද? match කියලා එහා පැත්තේ තියෙනවා ටෙරන්ස්. හිස්තැනට එහා පැත්තේ. So definitely it should be a cricket match. Yes. J is the answer. A cat is sleeping. The television. කොහෙද cat sleeping වෙන්නේ? නිදාගෙන ඉන්නේ. In front of. එහෙනම් number F. There is a clock. The bookshelf. clock එකක් තියෙනවා bookshelf එකට. කොහෙද තියෙන්නේ? preposition එකක්. place preposition එකක්. Above. Yes. Above the bookshelf. The window beside the bookshelf is a magazine. You can see it in the picture now. Yes. Is it a magazine? Yeah, yes. That's the case. We'll see. අපි පොඩ්ඩක් පින්තූරයට ආපහු යමු. අපි බලමු මේකෙත් පොඩ්ඩක් ලොකුවට අපි අරගෙන පින්තූරේ. Right. ඔන්න පින්තූරේ වැඩිපුරත් ගියා. No, it should be right. Let's see. Where is this magazine? Window. No. It's not the magazine focused, Terence. Window beside the bookshelf is partly opened. Partly open. Yes. මෙතන නේද? Yes. Partly open. Window එක ගැනයි දරුවනේ කතා කරන්නේ. අපි එතන චුට්ටක් හදාගමු ඒක. Partly පොඩි open. mistake එකක්. Okay. Test 4. Underline. ටෙස්ට් 4 එකට හරි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Most suitable word. ඔන්න ඔය most suitable word කියන එකත් හරිම වැදගත්. ටෙරන්ස් අපි දරුවන්ට සමහර වෙලාවකදී අපි හිතන්නේ නැති විදිහට මේවා පාවිච්චි කරනවා. එකම උත්තරේ සමහර විට ගැලපෙනවා කියලා හිතෙන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයකදී එතනදී අපි most suitable කියන තැනට දරුවනේ යන්න ඕනේ. Underline the most suitable word to fill in the blank. The first one is done for you. Nuwan is a 20-year-old young boy. වරහන් ඇතුලේ මොනවද සර් මේ තියෙන්නේ? He, him, himself, my, his, mine. reflexive pronouns. ඒ කියන්නේ pronouns
කාණ්ඩ ටික ඔක්කොම එතන තියෙනවා නේද? pronoun as an Adjective. adjectival form as well as the pronoun. Yes. So Nuwan is a 20-year-old young boy. Gayatri teacher අපි උත්තර ටික කියමුද? Oh, Nuwan is a 20-year-old young boy. He needed to buy some clothes. ඇයි එතනට අපි he කියන ඒක එක තමයි ගත්තේ? අහන්න හිතුවේ. ඇයි? දැන් මෙතන දරුවනේ අලුත් සෙන්ටෙන්ස් එකක්නේ පටන් ගන්නේ. නුවන් ගැන අපිට කලින් වාක්‍ය දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ වාක්‍යයේ ඔහු ගැනනේ කතාව. We need a subject. අනිවාර්යෙන් we need a subject. So himself අපිට පාවිච්චි කරන්න බැහැනේ subject එකක් විදියට. ඒ නිසා he is the best answer. Yes. He needed to buy some clothes. Yeah. As he just got His driving license. His driving license. possessive Here, pronoun yeah. එකක්. His driving license. His mother let Nuwan to drive to the town by Himself. himself. reflexive ඔහුම අම්මා ඉඩ දුන්නා එයාටම drive කරගෙන යන්න. highlight කරලා තියෙන එයාගේ action එක. Right. He tried several අපි ළඟ එකට යමු sir. Right. He tried several shirts and trousers. But at last no one could grab favorite brands. Again the adjective form, that's the possessive form, that Possessive is form. his His. favorite ඔහුගේ. brands. ඔහුගේ. He felt glad and told his mother අන්න අම්මට දැන් මෙයාට සතුටු එයාගේ කැමතිම දේවල් හම්බුණානේ. එයා මොනවද කිව්වේ? inverted commas open වෙලා තියෙනවා සර් එතන. එතකොට එයා කියපු දෙයක් direct speech එකක් කියන්නේ. අලුතෙන් sentence එකක් පටන් ගන්න. එහෙනම් I could buy a good collection of clothes from good brands. Now all of these are Yes. mine. මගේ. ඒ කියන්නේ එතන මොකක්ද එතකොට යන්නේ? එතන Possessive. කට්ටියට අපේ පැටලෙන්න පුළුවන් නේද ඔව් වාසු ඒක තමයි දරුවනේ possessive adjective එකයි possessive pronoun එකයි අතර වෙනස මම හිතන්නේ අපි කලින් පාඩම් වලදී ඕගොල්ලන්ට කියලා දීලා තිබෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා adjective එකක් නම් you need to put it before the noun. Yes. noun එකට කලින් පාවිච්චි කරනවා. This is my book. එතන my කියන්නේ adjective එක. But this book is mine. මගේමයි කිව්වහම එතන පොඩ්ඩක් highlight වෙලා stress වෙලා වැඩි. අන්න ඒ mine, hers, him ඔය වගේ දේවල් වලට පුතේ අපි possessive pronouns කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩාක් වෙලාවට ඒක යෙදෙන්නේ අවසාන. අවසානයේදී. මයින් කියලා ඒක තමයි මේ අවසානයේ full stop එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right, okay. එතකොට මෙතන his favorite brands. Yes. එතනදී adjective එකක් හැටියට ඔව්, වැඩ කරලා possessive. තියෙනවා. ඔව්, yes. කියන්නේ මෙතනදී නේ. ඔව්. Right. Okay. Test 5. අපි ඉක්මනට යමින් ගමන් ඉන්න ඒත් එක්ක මතක් කරන්නම් අපේ දුවල පුතාලාට rupavahini.lk YouTube මේ වෙලාවට ගායත්‍රි මිස් මම හිතන්නේ ගායත්‍රි මිස්ලත් ගෙදර අවදින වෙන වෙලාව wake up time එක. එතකොට wake up time එක ඉතින් එතකොට මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි YouTube එක. මේක දෙමව්පියන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ wake up time එක වුණාට දරුවන්ගේ wake up time එක නෙමෙයි. සමහරුන්ගේ නේද? සමහරක් දරුවන්ගේ. දැන් ඉතින් ඒකට විකල්පය තියෙනවා YouTube. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනියේ ජාතික පාසල YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා මේ වැඩසටහන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් එහෙම තියෙද්දිම බලන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම rupavahini.lk වලට ගිහිල්ලා 48 hours ගියොත් නැවත පැය 40කට කලින් විකාශනය වෙච්ච වැඩසටහන් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ මහන්සිය අපත යන්නේ නැහැ. එතකොට දරුවන්ට සජීවීව විතරක් නෙමේ රෙකෝඩඩ් වැඩසටහන උනත් බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මහන්සිය අපරාධනේ නේද අපේ දුවල පුතලා හැමෝටම මේකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay, we'll go to the test number 5. I'll read it for you. Test 5. Read the following dialogue and complete the message. Use only one word in each blank. The first one is done for you. So what is highlighted here? It is highlighted that one should use one word. මේකෙදි කියලා තියෙනවා හොඳටම මේ ඩයලොග් එක කියවලා මෙසේජ් එක පුරවන්න කියන තැනදී දරුවනේ use only one word කියලා. use only one word කියලා කිව්වහම අනිවාර්යෙන්ම තනි වචනකින් අපි මේ හිස්තැන පිරවීම කරන්න ඕනි. If we have written 2 or 3 many words, though it gives the meaning, the answer is marked as an incorrect answer. So it is very important to follow the instructions. ඒ නිසා තනි වචනෙන්ම උත්තර දෙමු අපි. Okay. Hey friends, what are you talking about? Hello Vinoli. We are leaving school for a short time. I feel sad. Of course, but it's natural. That's life.
Okay guys, what are your future plans? Nothing definite, Vinuli. Ranidu, what about you? I have an idea. Do you remember that engineering company I told you about? They are ready to take me as an apprentice. That's a new word, apprentice. ආදුනිකය. ආදුනිකයෙක් විදිහට මාව ගන්න ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති දැනටමත්. Right. Okay. In my I'll case- read this part, okay? Yes. I'm going to be Amiru and you are going to be Vinuli. Vinuli. In my case, I'll be joining the family business. We have a pastry shop. What about you, Vinuli? I'm planning to do self-employment. You know, there are many who have started in a small way and ended up successfully. Yes, there are such cases. Which kind of self-employment do you hope to select? I like horticulture. Really? Okay. Okay. Right, now we have come to the activity. Yes. Message. 3 students were talking about the future. Plans. Yes. Amiru is joining with the Successful business. okay. While Ranidu is selected to work as an Apprentice. at an engineering company. That and the word and helps to get the word apprentice. Apprentice. Apprentice, yeah. Vinoli wants to be a self. Employer. Yes. She hopes to select horticulture to be ended as a Family business woman. Right. Okay. Next, test number 6. Yeah. Right. Gayatri Miss, can you read? Yeah, you have got an invitation from your friend Ramit for his birthday party, but you have to accompany your grandfather to the dentist on that day. Write a note to apology to Ramit informing that you will not be able to attend the party. Now here, of course, children, you are asked to write a note, but this note is special because in this note you are asked to get the apology. not of apology. Not of apology. So, Yes. how to write a note of apology? So, we have been discussing all these things so far. So, we have now we have taken it into a paper and we'll discuss the answer. Okay. And I also have some questions about writing this note. Oh my goodness, it's a big one. do we actually need this much? මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනේද ගායත්‍රි මිස්? So, if the word list is given, word limit is given 50 to 75 words, sir, definitely we have to think of it. Yeah. But if all the points are included, we can give them an overall mark. If all the things are covered in the short lines, though we are not giving the full mark, we can give a good mark. As an overall mark, we can give 4 out of 5 or 5 out of 5. Right. අනිත් එක ගායත්‍රි ටීචර් මෙතන මම දැන් කල්පනා කරපු කාරණේ තමයි note of apology. excuse එකක් ගන්නෙ කොහොමද කියන එක දරුවනේ ඔයගලන් පොඩ්ඩක් දැනගන්නත් ඕනේ. ඒ phrases ටික පාඩම් කරගත්තත් ඔයගලන්ට ලියන්න හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම ලියාගෙන මේ ටික ලෑස්ති කරගෙන ආවේ. Shall we read it, sir? Yes, but where is the address? Note එකක්. No. This So is you a don't note. want the address. Yes. Of course, yes. දුවේ පුතේ note එකක් ලියනකොට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් writing activities ගායත්‍රි ටීචර් පෙළ ගැස්සපුවාම අපි අඩුවෙන්ම ලියන එක තමයි Telegram එක. ඇයි ඒක cost වෙනවානේ. ඊළඟට තමයි note එක එන්නේ දුවේ පුතේ. note එකකදී අපි mention කරන්නේ ලියන්න දන්වන්න ඕනම පණිවිඩය බොහොම කෙටියෙන්. It's not a letter. So don't mislead by that word letter. It's a note. Note එකක් කියන්නේ ලබන්නාගේ නම යවන්නාගේ නම පමණක් පාවිච්චි කරලා බොහොම කෙටියෙන් ලියන්න ඕන මැසේජ් එක යවනවා. And one more thing, Terence, that I must tell. Sometimes our children are in a puzzle whether to use a date or a note. Right? අපි note එකක් ලියද්දී date එකක් පාවිච්චි කළ යුතුමද නැත්නම් ඕනි නැත්ද? හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අපි සලකනවා. අපි yesterday, next day, next Monday ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට date එකක් දාලා තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මොන සන්ඩේද දන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා. හැබැයි අපි එහෙම නැතුව ඒ වගේ phrase එකක් නැතුව අපි directly date එකක් දෙනවා නම් අද date එක
පටන් ගන්න date එක නැති වුණාට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැහැ. අර format එකට අපි ලකුණක් මේකේදී දීමනාවක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ part 1 නිසා. හැබැයි as a whole අපි බලපුවම මේක හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා නම් අපිට ඒකට ලකුණු අඩු කිරීමක් අපි සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. And where is the signature? සිග්නේචර් එකකුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ටෙරන්ස්. මේක ලබන්නාගේ නම සහ යවන්න. send and receive මේ දෙන්නගේ නම් දෙක පමණයි. මොකද අපි And is it important to write dear? No, it's not important. It's not compulsory even. ඒක දරුවේ පුතේ ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි. dear කියන එක හුඟක් කරලා පාවිච්චි නොකලට ගැටලුවක් නැහැ. And even you have missed. You're faithful, you're friendly. Very good. මම උතනදී කියන්නේ ටෙරන්ස් මොකක්ද දන්නවද? ආදරේ දෝර ගලා ගියත් මෙතනදී එක ලියන්නේ නැහැයි කියලා. අනිවාර්යෙන්. අනිත් එක අපි මේ නෝට් එකක් ලියන්නේ non persons ලට. දන්න කෙනෙකුට ලියන්නේ. ඒ නිසා එතනදී අර විශ්වාසවන්ත බව ඒ වගේ you are sincerely you are faithful ඒ වගේ phrases දරුවනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ නෝට් එකකදීත් අපි අවම වචන සංඛ්‍යාවකින් ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Shall we read this one? Dear Amit, thank you for your invitation. මොනවා වුණත් invitation එකක් කරානේ teacher නේද? I send warm wishes to your birthday party beforehand. මුලින්ම මං wishes සෙවනවා. But දැන් යාළුවට දුක හිතෙන කතාවක්නේ කියන්නේ. But I'm very sorry Ramit, I will not be able to attend your birthday party. අර මට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියන විදිහස I will not be able to attend. දුවේ පුතේ මේවා ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrases on next Saturday as I have to accompany my grandfather to the dentist on the same day. දුවේ පුතේ මේ ප්‍රශ්නය ඇතුලෙන් අරගන්න. ඇයි එන්න වෙන්නේ නැත්තේ? හේතුවම දීලා තියෙනවා question එක ඇතුලේ. I am coming to meet you on next Sunday. I hope you will understand my situation. Okay. Have to check again. Right. Okay. We'll go to the test number 7. Right. Read the passage and answer the questions. Right. This is about something interesting, I think. Yes. Right? So I will help you to read the first part, teacher. Okay. Right. Once the Greek gods fought with some giant called Titans and won. Once, Jivatvela. So they punished the Titans. Atlas was a Titan and the punishment he got was to hold the earth up on his shoulders. It was not easy. So you have given some introduction to some incident. So it was about Greek gods who fought with some giants called Titans, right? Titans කියලා හිටපු බොහොම කවුද? බොහොම හැඩි දැඩි මේ යෝධය type කට්ටියක් එක්ක කතා කරන්න තමයි මේ යන්නේ, right? We'll move to the other part. Terence? Yes. One day Hercules, a Greek hero, came to see Atlas. He needed some golden apples. Someone had told Hercules that Atlas knew where they grew. Right? ඒවා වැවුනේ කොහෙද කියන එක කවුරු හරි කිව්වා. කවුරු හරි කියලා තිනවා කාටද? Hercules. Right? Atlas agreed to get them. But there was one problem. Would you hold this up until I bring you apples? He asked. He too was strong as Titan. එයා Titan වගේම ශක්තිවන්තයි. Right. Atlas returned with apples. When he saw Hercules sweating and suffering under the heaviness of earth, he wondered, should I take his burden back? Hercules realized what Atlas was thinking. He quickly thought of a plan. I feel a little uncomfortable. Will you hold this up for a second till I put something on my shoulders? I'll hold it up again. As soon as Atlas got it back, Hercules took the apples and ran away. Atlas is still waiting for someone to take the burden off his shoulders. එක වෙන්න ඇති ගාත්‍රී චාර තාමත් සිතියම් පොත්වල ඔසවගෙන ඉන්නේ Atlas නේද මේ පෘථිවිය. Okay, let's move on to the questions, dear children. Number 1. Who were Titans? දුවේ පුතේ මේ තියෙන්නේ directly ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් answer. Directly stated answers are there. So if you read this text carefully, you can easily find these answers. Who were Titans?
ඒත් එක්කම අපි මේ ගායත්‍රි මිස්ටර් කියමු කෙටියෙන් WH questions ටික කියන්න. කෙටියෙන් ඉක්මනට. ඔව්. who කිව්වොත් කවුද? where කිව්වොත් කොහෙද? when කවදද? එහෙම නැත්නම් කොයි වෙලාවෙද මොන දවසේද වෙලාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. right. ඊළඟට අපි ගත්තොත් where කියන්නේ කොහේද? ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් how කියන word එකෙන් how කොහොමද කියලා තනියෙන් යෙදුනොත් කතා කරන්න පුළුවන්. How many with countables and how much with uncountables. How much money do you have like this. සහ reason එකක් ගැන කතා කරද්දී why ඇයි මේ කියන එක. සහ whose කාගේද whose bag is this කාගේද මේ bag එක. and with whom are you coming කා සමගද object එකක් highlight කරනකොට with whom are you coming like this can be described. Okay, we'll go to the answers now. Number 2. Yes. Okay, some giants. First answer is some giants. Okay, number 2. What is the punishment given to Atlas? Cut the punishment to hurl the earth upon his shoulders. Number 3. Who came to meet Atlas? Hercules. Okay. Number 4. Why did Hercules want to meet Atlas? So why කියලා ඇහුවොත් there is something නේද? Yes. reason එකක්. රීසන් එකක් නේ හාන්නේ අපිට because පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දරුවනේ. ඇයි කියලානේ හාන්නේ. because හරි to හරි තිබුණ නැත්තම් ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද? second paper එකේ ඒක වෙනස් වෙනවා. That depends on the marking scheme. So it is in brackets sometimes, Terence. If they have written, it is also accepted. If they have not written, that is also accepted. But if the marking scheme highlights only එක කාලෙට ළමයින්ට හිතවත් විදිහට මේ මාර්කින් ස්කීම් එක විවිධ තොරතුරුත් එක්ක පරිවර්තනය වෙනවනේ සැකසෙනවනේ ඒ වගේ වෙලාවට කියනවා මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. හැබැයි සමහර අවුරුදු වල තියෙනවා to අනිවාර්යයි. ඉතින් කෝකටත් තෛලය මොකද්ද? කෝකටත් හොඳ මොකද්ද? රීසන් එකක් අහවොත් to කියලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් ගැලපෙන්නට as because ඒව දාලා ලියන්න. Yes. Number 5. Hercules wanted to මොකද්ද help කරන්නද නෑ have a break punish Atlas no he wanted to run away නේද මේක නැත්තම් මට උස්සන් එන්න වෙයි කියලා බය දුවන්නයි එයා ලෑස්ති උනේ. Right, we are going to test number 8. So we have already discussed 7 question numbers. Even I have noticed now some of the questions are little bit you have used some of the words which did not appear in our examination. අපේ exam papers වල සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න නැති වචන අපේ දුවල පුතාලට හඳුන්වන්න ලොකු උත්සාහයක් හඳුන්වා දෙන්න ලොකු උත්සාහයක් වාසුකිමිස් ගත්තා. ඒක හරහා අපේ දුවල පුතාලට ආගන්තුක වෙන එකක් නැහැ question paper එකේ අලුත් වචන ආවයි කියලා. ඒක තමයි තිරන්ස දැන් අපි මේ හැම දෙයකම ලෑස්ති වෙලා යනවා නම් දුවේ පුතේ ඇයි අපි බය වෙන්නේ? අනිත් එක චරන්ස මට තව දෙයක් කියන්න ඕනත් අපි අර ගොඩක් පහළ මට්ටමේ ඉන්න දරුවෝ ගැන කතා කරනවා නම් දරුවනේ පොඩ්ඩක් හිතන්න පළවෙනි පේපර් එක ගායත්‍රි ටීචර් කලින් පාඩමක කිව්වා මට මතකයි මේක තමයි S පාස් එක ගන්න තියෙන chance එක. ඒතර අපි බෑයි කියලා අමාරුවෙන් ගෙනියන දරුවනේ ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ප්‍රශ්න 8ක්. එක ප්‍රශ්නයකට අපි ලකුණු 2ක් ඔබ්ටේන් කරොත් කීයක්ද නේද? කීයක්ද එතනම? ඒ කියන්නේ 35කට S එකකට යන්න බැරි කමක් මෙතන නැහැ දරුවනේ. අපි සම්පූර්ණ පේපර් එක ගත්තොත් ප්‍රශ්න 16ක් ටෙරන්ස්. අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපිට හිස්තැන් පුරවන්න හම්බුණා. අපිට අන්ඩර්ලයින් කරන්න හම්බ වෙනවා. ටිකක් අවබෝධයෙන් මේක කියව දරුවනේ ඕගොල්ලන් ගාව ඕගොල්ලන් බ්ලැන්ක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් empty vessels නෙවෙයි. ඕගොල්ලන් ගාව යමක් තියෙනවා. නැහැ කියලා හිතන්න එපා. අපිට මේ සටන ජය ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මට වෙලාවකට ටිකක් විතර හිනහත් යන දෙයක් තමයි දැන් අපි ඉංග්‍රීසි වල මේ සුළු දේවල් අරගෙන ගොඩාක් සාකච්ඡා කර රිවිෂන් කරනවා. හැබැයි මේ අපේ දුවල පුතාලම විද්‍යාව ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍ර වල තියෙන බොහොම මීට වඩා ගැඹුරු දේවල් හරි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන ආකල්පය මේ ඇටිටියුඩ් වල ප්‍රශ්න මේක බැහැර කරනවා. අනිත් එක සර් මේක actually this is not a subject නේ. This is of course a language. So that if we do not practice it, if we do not use it, definitely we will be in trouble. That's the case. දැන් අර කටපාඩම් කරන්න විෂයක් නෙවෙයිනේ මේක.
භාෂාවක්නේ සමහරක් දේවල් පුළුවන් අපිට කටපාඩමින් මතක තියාගන්න sentence structures letters writing වලට essay writing වලට අපිට උදව් වෙනවා ඒවා. හැබැයි අපි මේවා භාවිතා කරන විදිහ අනුව තමයි අපේ ඉදිරි ගමන තීරණය වෙන්නේ. හොඳ එක්සැම්පල් එකක් අපිට ළඟදිත් ලැබුණා. ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට ගියපු හොඳ ප්‍රසිද්ධ චරිතයක්. එතකොට ඇයි එයාලට ඒ විදිහට යන්න පුළුවන් උනේ because of English. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල් පාවිච්චි කරගෙන කොහොම හරි ජීවිතේ ජය ගන්න අපි මෙච්චරම කාලය අරගෙන මේ පුංචි දේත් මෙච්චරටම එලබරේට් කර ඔයාලට උදව් කරන්නේ එතනින් එහාට ගොඩ වෙන්න උදව්වක් විදිහට. සහ මම දකින දෙයක් තමයි දැන් අපේ රටේ දැන් සාපේක්ෂව ඉන්දියාවට සාපේක්ෂව එතකොට පාකිස්තානයට සාපේක්ෂව අපේ රටේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන මේ බෑක්වර්ඩ් ගතිය අපේ දුවා දරුවන්ගෙන් අපේ ජෙනරේෂන් එකකින් අපි අහවරයක් කරලා දාන්න ඕනේ. එතකොට අපේ දුවා දරුවන්ටත් හැමෝටම පුළුවන් මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ නැතුව ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ග්ලෝබල් විලේජ් එකට යන්න. එතකොට ගොඩාක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට විවෘත වෙනවා. මම කියන්නේ අපි ලංකාවේ ලාංකික බව නැත්තම් සිංහලකම කියන එක අමතක කරලා කියන එක නෙමෙයි අපිට මේක ටූල් එකක්. අපිට මේක උපකරණයක් හැටියට පාවිච්චි කරලා අපේ ජීවිතය ප්‍රීතිමත්ව ගත කරන්න තවත් දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න යනවා. මොකද විවිධ පුද්ගලයින් එක්ක කතා බහ කරන්න, විවිධ දේවල් ඉගෙන ගන්න, අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි හරහා අපිට ලොකු මාර්ගයක් විවෘත වෙනවා. Right, okay. Yes, Let's discuss test 8. Write a paragraph on one of the following topics. Use about 50 words. Number 1, sports, a useful activity. Number 2, the day I enjoyed much. දැන් ටෙරන්ස් මම මෙතන යොදා තෝරගත්තේ the day I enjoyed very much කියන දෙයට. මොකද මේ වගේ ක්‍රියේටිව් පැරග්‍රාෆ් එකක් ටයිටල් එකක් යටතේ ලියන්න ගියාම දරුවනේ අපි ගොඩාක් හිතනවා. නේද ගාත් ටීචර්? එතකොට අපි පුංචිම තැන ඉඳන් පටන් අරගෙන ගිහිල්ලා බලනකොට අපේ ස්පේස් එක ඉවරයි, වර්ඩ් ලිමිට් එක ඉවරයි. හැබැයි කන්ටෙන්ට් එක ගත්තාම මාතෘකාවට අදාළ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට trip I went recently වගේ ගත්තොත් trip එක decide කරපු දා ඉඳන් දරුවනේ අපි හිතනවා ලියන්න. හැබැයි අන්තිමට ලියලා බලපුවාම කන්ටෙන්ට් වලදී දෙන්න ලකුණක් නැතුව යනවා. trip එකක් කියලා දෙයක් ගිහින් නැහැ. බස් එකට ගොඩ වෙනකොටම ඔන්න අපේ වචන සීමාව ඉවර වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා පුතේ හුඟක් කල්පනා කරන්න මේ වගේ ක්‍රියේටිව් ටයිටල් එකක් දුන්නහම හිතලා ලියන්න අවශ්‍යම කරුණු ටික ලියන්න. The day I enjoyed much. Right, shall we read it? Yes. It was the day the results of my scholarship exam was released. ඔය විදිහටම A level වලට දුන්නොත් එහෙම O level results release වෙච්ච හැටි ගැන සතුටින් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න උදව්වක් වෙයි. When I got the news, me and my family were at my grandparents' home. My father hugged me tightly with tears welled in his eyes. කඳුළු පුරෝගෙන welled in his eyes. අපි ළඟ slide එකට යමු. හරි. Okay. My mother was speechless and delighted by seeing that I have got 195. ලොකු target එකක් දෙමු. My uncle suggested to have a party at the sea beach all of a sudden. He invited all our close relatives for the party. We bathed in the sea for a long time, played games in the beach. I felt very happy on that day by seeing how my parents were overjoyed at my victory. Victory ජයග්‍රහණය නේද? ඔව් ජයග්‍රහණය බලලා සතුටු වුණ හැටි තමයි මට තියෙන හොඳම සතුටුදායකම දිනය. The other thing is, Vasuki miss, this is highlighted because now you have written the topic as the day I spent. So it is very important. සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය present tense use කරනවා මේකට. එහෙම වුණොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරද්දක්. The day I spent කිව්වහම අනිවාර්යයෙන්ම ගත කළපු past tense එක. එතකොට definitely you have to write it in past tense. එහෙම නැති වුණොත් මේක වැරදි. දැන් තව මාතෘකාවක් විදිහට ගායත්‍රි ටීචර් how I spend my holidays weekend කියලා වගේ දෙනවා. එතකොට අපි එච්චර carefully read කරේ නැත්නම් ටෙරන්ස් අනිවාර්යෙන් spend කියලා කිව්වොත් දරුවනේ කොහොමද ලියන්න ඕන? මොකද්ද tense එක පාවිච්චි කරන්න ඕන? කොහොමද ගත කරන්නේ? එහෙනම් simple present tense you have to use. So then you have to read it carefully, very much carefully. Most of the time first line is given. Yeah. පළවෙනි line එක උදාහරණය දීලා තියෙනවා. එතකොට අපේ දුවල පුතාලට ඒක බලලා මොන tense එකද කියලා identify කරගන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක ගොඩක් වෙලාවට weekends වගේ වචනයක් දීලා තියෙනවා නම් අපිට දෙනවා පොඩි frame එකක්. ඒ කියන්නේ free writing වලදී අපිට guidelines කීපයක් දෙනවා. ඒතකොට විශේෂයෙන්ම මට මතකයි වාසුකී මිස් එක අවුරුද්දක ආව how I spent
my weekends කියලා. weekends. එතකොට content එකට ලකුණු හම්බුනේ Saturday Sunday කියන දවස් දෙකම ගැන ලියලා තිබුණොත් පමණයි. weekends ගැන නහන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම කොතනක හරි Saturday හරි Sunday හරි කියන words දෙක තියෙන්නම ඕන. එහෙම තිබුණ නැත්නම් එක ලකුණයි හම්බුනේ. ඒවා ඒ ගැන අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දරුවනේ. Once again it comes to the practice Terence. ඒක practice එකෙන් දරුවනේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නැතුව නෙවෙයි, but with the practice you learn such kind of points, right? I think we have about 4 or 5 minutes. Yes. And we'll go to this grammar part. Let's Yes. discuss grammar points. Yes, What are of the grammar points that you hope to discuss? It's about adjectives, sir. Adjectives ගැන පුතේ අපි චුට්ටක් නොදකපු ටිකක් නිතර භාවිතා නොකරපු points දෙකක් ගැන කතා කරන්නයි අදහස් කරේ දුවේ පුතේ. Adjectives කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවනේ. Adjectives are describing words. They tell what the noun is like. Right. උදාහරණ දෙන්න තියෙනවා hot and dry and sandy. ඒ ගැන ඔයගොල්ලන් දන්නවා. You already know all these things. Now let's move and see what the other one. Pre-modifiers and post-modifiers. කොහොමත් ගායත්‍රි ටීචර් pre-modifiers කියන එක දන්නවා. noun එකට කලින් pre අර prefixes ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒවා තමයි නිතර පාවිච්චි කරන්නේ. Pre-modifiers can be adjectives. A big house. එතනදී big කියලා කියන්නේ pre-modifier එක. A clever student. Clever is the pre-modifier. එතකොට මේ post-modifier එක ගැනයි මට විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. විශේෂණයක් නේ කරන්නේ දරුවනේ adjectives වලින්. ඒතර post-modifier එකක් යෙදෙන්නේ after the noun. මොහො වෙලාවට ටෙරන්ස් මේක preposition එකක් එක්ක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Now for example, the man in the water. Right? The animals in the zoo. දැන් animals මොන සත්තුද ගායත්‍රි ටීචර්? In the zoo. zoo එකේ ඉන්න සත්තු. එතකොට ඒ animals ලා ටික post modifier එකකිනුත් විස්තර කරලා තියෙනවා. In the zoo. Okay. In the water, in the zoo. Yes. ටිකක් පහසු වචනයක් වගේ පේන්නේ, නමුත් සරල තේරුමක්. සරල තේරුම අපි පාවිච්චි කරනවා. Students in the class, students in the library, right? So that's what. There's a little activity also in the next slide. Write pre and post modifiers, right? අපි ඒක අපේ දරුවන්ට දෙමු කරන්න තව විනාඩි කියලා. 3ක් විතර තියෙනවා. Alright, අපි okay. උත්තර ටිකක් කියමු. Big elephants in the zoo, tall trees in our garden, beautiful vehicles in the shop, young children in the class, yellow flowers in our house, good friends in my school, and big animals in the jungle. right? Pre and post modifiers ගැනයි දරුවනේ ඒ අපි කතා කරේ. මේකත් ඩිස්කස් කරමු නේ. Yes, verbs as adjectives. සමහරලාට ගායත්‍රි ටීචර් අපේ දරුවෝට පුදුම වෙනවා. verbs කොහොමද ක්‍රියාපද කොහොමද adjectives විදියට පාවිච්චි කරන්නේ? දරුවනේ අපි නොදැනුවත්වම පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර පාවිච්චි කරනවද reading books, writing books teacher කොච්චරවත් කියනවද take out your reading books නේද? මේවා අපි පාවිච්චි කරනවා පුතේ අවබෝධයක් නැතුව. අපි අවබෝධයෙන් පාවිච්චි කරමු කියන්නයි මේ point එක අරගෙන ආවේ. අපිට පුළුවන් we can use මොනවද? Present participle verbs and past participle verbs as adjectives. Present participles කියන්නේ සර් verb එකට ing එකතු වුනහම. ඒතර past participle නම් අපි පාඩම් කරලම දන්නවනේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේන්නේ පොඩි කොටසක්. ගෙනාපු මෙච්චර නෙවෙයි තව ගොඩාක් වචන තියෙනවා verbs තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. burning, burnt, reading, writing, drawing, leaking, flowering, sleeping මේවා අපි බලමු. Terence උදාහරණත් එක්ක බලමු අපි කොහොමද use කරන්නේ. Examples: burning buildings, flowering trees, torn shirt ඉරුණු කමිසය අපි පාවිච්චි කරනවා දරුවනේ. torn කියන්නේ past participle verb එකක්නේ. and used vehicles, baked cakes. So these are some examples. Verbs as adjectives. අපි මේකත් ඉක්මනින් බලමු. Okay, reading books, leaking roof, walking sticks හැරමිටියට අපි පාවිච්චි කරනවා. drawn pictures and the last one, winning post, torn shirt, used vehicle, washed plates, broken chair, defeated match. Thank you. Right, so we have finished another exciting new what are the other adjectives that I can use? මොනවද තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adjectives? A challenging paper. Thank you Vasuki miss and Gayatri miss for helping us to do this model paper. ඉතින් පුතේ දුවේ
අදත් අපි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් බැලුවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැවත බලන්න. ඉතින් ලබන සතියේත් සූදානම් වෙලා ඉන්න. අපේ ගුරු මඩුල්ල සූදානමින් ඉන්නවා තවත් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන්න. අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු.